here along the Composite Drive in Churchillstown. My name is Sheikh Gay, and of course, together with Mr. Sarah Kamara, the Managing Director, and Jacqueline, together with Daifata Juve as well. To start with, today we will take a look at the foreign exchange rate, and of course, by tomorrow we will be able to bring you the commodity prices and other essential goods in the Gambia as well. But first, we will have to start with the currency update by Miss Jacqueline Coley before we come up with the newspaper review by Sarah Kamara. Miss Jacqueline, jërë ngeen jëf mbokk yi ju gërëm leen bu baax di leen dalal ci biir kër gi le ak programme bi ñu duppee muy The Breakfast Show ñu cee waxtaanee nag lu am solo ci biir kër gi ma ànd ceeg samay naataango muy Sarah Kamara mi nga xam ne mooy suñ boss di managing director ànd ceeg Jacqueline Coley ak Soxna Ndeye Fatou Diouf ci kër gi la di Star FM ñuy rafetlu bu baax a baax taxawaay bi ak ni ngeen yàgg di ànd ak ñun ci biir programme bi nag dinañ ci am it gan yoo xam ne dinañ waxtaan ak ñoom seen xel màcc lool ci li ñu yëngu nga xam ne kenn la muy Jere Cissé mu bàyyeekoo ci di Gambia Ship Breeders Association nga xam ne ñu ngi waajal soo bu màgg bu am doole fële ca Abuko dinañ ko am ci biir programme bi la ci kanam tuuti dinañ am yeneen gan yoo xam ne ñu ngi leen a séentu ci biir programme bi just like I was saying in Wolof we are expecting to receive Mr. Jere Cissé from the Gambia Ship Breeders Association. They will be having a very big show at the Abuko Batwa, and of course he'll be joining us shortly. But before then, we will have Ms. Jacqueline to talk to us about the foreign exchange rate in the Gambia. Then followed by Mr. Sarah Kamara, who will be taking us through the newspaper review, and then of course we're expecting more guests to be a part of the show as well. ñu xaartandi ko rek bu baax ndax Jacqueline parengut xam naa moom la ñoo xaar mu daagu gis nañ ko mu sansa lool rafet yaanje ba bugg a dee xam nga moom njool mu ndaw la gaa yàkkamte nañ koo gis xam naa léegi mu daagu yegsi Ndey Faatu it dina yegsi moom it mu wax ñu lu am solo ci biir réew mi ci mbiri entertainment ndax moom xaleel jamono la ci yooyu lay yëngu ci lay dox Jacqueline it moom lay waaye Jacqueline dama war a boole Jacqueline parce que dañ fi ñëw di last time mu caalit Sarah after dinaa la boole Jacqueline then su ko defee rek Sarah xaw ma tax you're set because tey Fatou Jacqueline fu mu nekk dafa xale jàpp tuuti ñu ngi ci moom xam nga xale yi rek faaw ñu defaru ba yanja te am na ci lim ne li ñoo def rek mooy ñu jël la Sarah balaa Jacqueline di ñëw parce que Jacqueline dafa mel ni pareegut. Good morning Sarah, how are you doing? Morning. Thank you very much. Morning. Just like to say good morning to all the wonderful viewers of Star TV. That we are back with the breakfast show today, and then we will give you some of the important updates that are happening in the Gambia, especially on the newspapers. We have the Korea newspaper together with the Standard newspaper. Yes, so these are very important updates that are currently happening. If you look at the Foreign newspaper, of course, we have Khalifa Saleh, explain how to transform the Gambia eradicated poverty. And then another story on the Foreign newspaper says PAC urges IEC to consider increased time allocated for scrutiny of nomination documents. UTG students fear political rallies campaign will affect their learning. We all know campaign period starts today. And then we also know tweet flight brings 180 tourists. Wow, that's good news. In the Gambia. And Health Minister withdraws National Health Insurance bills. IEC takes charge of party political broadcasts on GRTS. Those are some of the major stories that we have on the Foreign newspaper. But there's another important story that is at the back page of the Foreign newspaper, which is Gambia Police Force vows professional security service delivery as Gambia presidential election, which I think is very, very key. And also among the top stories on the Standard newspaper, Melvin Roberts, we all know Melvin, sues government for $500,000 US. We have it. And then Banky will not appeal his rejection. SISDG, we all know SIS from NIL. Yeah. Yes, SISDG starts
field tour, Gambian killed in New York is among the stories that we have on the standard newspaper, which are very, very important. And then the Gambian laser board arrested with cocaine in Senegal, but the Drug Law Enforcement Agency of the Gambia says the report is unfounded. And then the GDC says Jammeh's comment against UDP misinterpreted. So those are some of the main stories that we have, on these very important newspapers. But we all know that Halifa Sallah, Joy, they start their campaigns today. I think all political parties start their campaign today. We've seen the NPP going to Nairobi. I managed to have a preview of the Joy itinerary, and then I see them heading to Ivo Town right now. They have Ivo Town. I think they also have Manjai, and some area. And then they're going to have a very big rally. That's going to be at the German mosque. Yeah. That's going to be at 8 o'clock a.m. up to 11 at night. So it tells you, that all political parties are now prepared, and then the trend, of course, will increase. But what the UTG students says is very important because they fear that the political rallies campaign will affect their learning. And of course, it's going to affect their learning. It's not only the UTG, but Gambian students, because I was expecting that during political campaign, we all know political campaign is 1 month and going to elections. So I was thinking, if I miss, the Ministry of Education, higher education, will have, giving a break, to students, so that they will not be caught up, in the political activities, that are happening in this country.
Right, welcome back after the break. It's still a breakfast show, and you're getting us live from our studios along the Commercial Drive. We'll start with Jacqueline to take us through the currency update. Jacqueline Nagadef? Jamarek. You okay? I'm okay. You good? Thank you. Yeah, I'm good. How was your breakfast this morning? It was okay. Was it porridge? No, I don't eat porridge. What do you? Yeah? I don't eat porridge What actually. was it then? It was muronyebe. Muronyebe. Yeah. That's my choice. I like it. Really? Are you gonna bring me some tomorrow? Of course. Sure. I'll definitely. What's money? Not last. Aye. I have a problem. But Alright. with Kinkili Bambar more or whatsoever, not this tubab tea. Okay, no problem. I'll bring Bambor. Okay, bring me Bambar. What do we have for the Okay. currency update? The exchange rates according to the Trust Bank. It says, I'm going to bring you the US dollars, the pound sterling, the euro, the CFA, and the Swiss francs. Yeah. So now the US dollars, they're selling at 52.75 and they're buying at 50.95. The pound sterling, they're selling at 72.50 and they're buying on 69.00. Okay. And the euros, they're selling at 63.00 and they're buying at 59.00. And the CFA, they're selling at 425.00 and buying at 400.00. Wow. Yeah. That's quite interesting. Now look at the Sefa. You said what? Sefa? Yeah. CFA, they're buying at 400.00. 400.00. And they're selling at what? They're selling at 425. 425. Yes. Ow. Because legally, sometimes they will say Sefa is costly. Sefa is not even available. You're not going to see Sefa nangam. I don't know, but I hope we're gonna drop, right? Yeah, that's what we I hope pray it for. drops, yeah. That's what we pray for. Thank you very much, and we hope to see you again. Sure, I'll be coming back with fees from our page. Exactly. All right, thank you very much. That was Ms. Jacqueline Coley taking us through the foreign exchange rate, and we'll go back to Mr. Sarah Kamara, Managing Director. How are you? Thank you very much. Yeah, take us through the newspaper review again, because it's quite interesting. Okay, just to come back regarding the newspaper review, as I told you earlier, we're going to start with the Fourier newspaper. We have two newspapers, that is the Fourier newspaper and the Standard newspaper. On the Fourier newspaper, we've had Halifa Sallah explain how to transform the Gambia and eradicate poverty. We all know that every candidate, wants to transform the Gambia. Every candidate, wants to fight poverty. All right. So Halifa Sallah tried to explain, to people, to his followers, people who support Gambians, how he's going to transform the Gambia if he wins the presidential election, and then how he's also going to eradicate poverty also in this country. We also seen PAC urges IEC to consider increased time allocated for scrutiny of nomination documents. That is the peace ambassadors. Peace ambassadors. They've always been, observers. In our election process, and then this time around, they were there to observe what was happening during the nominations. So I think this is very important here. I've said it here that the time that they allocate, for people for the public and for the media to go and scrutinize these nomination documents is very small. You just cannot allocate 5 minutes, for somebody to come and, scrutinize a whole lot of, documents. You're talking about 20-something candidates. How can you scrutinize those documents, in a period of 5 minutes? 5 minutes is absolutely very, very small, especially when it comes to the media. All right, you can't afford to give the media, just 5 minutes to go and check the papers and then come back. At least let's say 30 minutes, would be at least good. But 5 minutes is very bad, and I think these are some of the recommendations that the peace ambassadors, these are some that they observe, within the nomination process. And then UTG students fears that political rallies, campaigns will affect
they are learning, which is absolutely true, because campaign starts today, all right, and there are so many activities, and all 6 politicians, are going to have their campaign across the country, all right. Some have already started in Nyome, some have started in the Combos here, all right. So it's going to affect students. I don't think it's only university students, all right, but it's across board schools. So I think the ministry, of higher education and Minister of Basic Education should put this thing into consideration. Try to give the student a break, at least until after the election. Then education resume. Maybe what they will say is going to bring delayance, in the academic performance of the students, because they have a target. All right, but I think politically, right now, it's going to affect, because now we've seen diesel. There was diesel shortages. Now there is diesel. Now there is fuel shortage. So you see, petrol shortage right now. That's what we have. Okay, and who knows next? Because all the politicians right now, they fill their vehicle, especially those who are going up country. They hijack, all this fuel right now, and then rallies are going to happen near schools here and there. So it's going to be very, very difficult, and then you also have some students who might be very interested, especially at the UTG, students who are studying, political science, they will be very much interested to go and observe, get experience, of what is happening, in the political field. So I think the Ministry for Higher Education and Basic Education should put this thing into consideration. Yeah. Yes, exactly. And then we've seen TUI. TUI is a flight. It's an airline. It's a flight company. They've brought in 180 tourists, and I think is very, very good. But they also have to make sure, Minister of Tourism Ahmad Ba. I know he's very, very busy right now with the campaign. Okay, but they have to put measures in place. Coronavirus is still on the spread. All right, they have to make sure that they scrutinize each and every tourist that is coming in this country. For us, if you're an African, for you to enter Europe is very, very difficult. You must be vaccinated. You must have your test results, everything. So that's what they have to do. I think any tourist that is coming in this country have to go through the process that we are going in order for us to enter their countries. I think they've been doing that, especially at the Banjul International Airport. Yeah, they've been doing that. Okay, but still now it's an advice. Okay. They have to make sure that these measures are strict measures. Strict measures. Okay. They should not wait until they come here and then they start to say, okay, we are going to do tests here. They have to do tests in their country first. Yeah. They bring it along. They come back again. We do another test again. We do another test. Yes, exactly. Okay. And then we've also seen IEC takes charge of party political broadcasts on GRTS, which is very, very important. They are our media partners, and then they are the the state biggest broadcaster. Yes, the biggest TV station. But IEC wants a level playing field. Yeah. IEC cannot say that they're going to dictate private institutions. All right, because us, we are commercial. You pay us, we broadcast your rally, we promote you. Exactly. But for GRTS, okay, they have to make sure that they promote all political parties. They cover all political parties and give them equal time. The time that they give to NPP is the same time they have to give to UDP, they have to DOI, SFR, everybody across board, because they've already been allocated almost $30 million that has been pumped into GRTS just to cover these elections. So it means that $30 million is not from Adam Barrow pocket, is taxpayers' money. Yeah. So if at all it's taxpayers' money, what they have to do, they have to make sure that, all right, the playing field is very level for all political parties. Gone by those days, because we've seen the previous elections. The coalition were not on GRTS. Yeah.
Right? It was only, Jammeh and the APRC. Yeah. So this time around, it has to be a plain ground. Yeah. If they give Adam Barrow 10 minutes, they should give UDP 10 minutes. If they give Adam Barrow 1 hour, they should give UDP 1 hour. Okay? And if Adam Barrow appears 5 times, they should give UDP also to appear or SFR also to appear 5 times or 10. It has to be equal. And I think that's why IEC has to take charge. Yeah. Try to make sure that, there is fairness and no political party have a complaint against the state broadcaster. And then looking at the Gambia Police Force, they vow to make sure that at least, the security service delivery, to Gambians is very professional, as they approach these elections, which I think is very, very important, because they need a well-coordinated team to coordinate the affairs of security in this country, especially these campaigns. We all know, campaign is very hectic. They have a very, very difficult job to do, the Gambia Police Force, now against December 4th. Yeah. So they have to make sure that everything is on standby, and they have to make sure that they do it in a professional manner. Let them not harass anyone. They have to be diplomatic. That's what I always say. You don't just meet people and then you start shouting at them, because some people, they are elders there. Definitely. All right? Definitely. What you have to do is, if anybody is doing something wrong or you want the person to move away, just come to the person in a professional manner, diplomatic manner. Yeah. Speak to the person, tell the person, this and the person is going to understand. And we also urge Gambians to also, work hand in hand with the Gambia Police Force to ensure that, there's maximum security in this country, because they are there for us. They are there to safeguard the interests of this whole country. So let them not make the job very, very difficult for them. Okay? Because, there are some people, they don't respect, the Gambia Police Force. All right? And they may have to make sure that they respect them. Anything that they request from them, it has to be, given to them. And then, you want to come? Yeah, just go ahead. It's all right. Yeah, and then we go to the other newspaper, Newspapers, yeah. which is the Standard newspaper. Yeah. We've seen Melvin Roberts sues government of the Gambia for $500,000 US. I haven't read the whole story, but I know it is related to accusations that were leveled, against him. And then I think even investigations were made. I don't know how comes, what was the outcome of those investigations. And then what happens was, I've heard that, government even apologizes to him, but they did not make it in a public. And now he's suing them, for $500,000 US. I think the sue is outside the Gambia. Yeah. He's suing them for $500,000 US. We will, find out more on this story so that we can bring it in our tomorrow breakfast. So, all right, Banky will not appeal his rejection. Is that a surprise to you? It's not a surprise for me, because you know what you got. You know what you have already taken to the IEC. So it's not a surprise for me. But again, Banky said a lot of candidates have called him to endorse, for him to be endorsed. Okay? Yeah. But according to the story, Banky said he's not going to endorse anyone who is not in line with his belief. Yeah, sir, I'll have to cut you there for, that one. Why are you cutting me? No. But it's on the newspaper. It's on the newspaper. You read the headlines. It's okay. Jacqueline will give us more insights regarding that issue. And then the SISDG start field tour, which is very, very important for him. And then a Gambian is also killed in New York. We don't know how he was killed in New York. It's inside the story. People can buy the Standard newspaper and read more about it. Yeah. And Gambian leisure boat arrested with cocaine in Senegal, where the drug law enforcement agency says the report is unfounded. Even when I had it from a Senegalese journalist, Pape Alé Niang. All right, Pape Alé Niang. Exactly. For me, I'm not in line with Pape Alé Niang, honestly. He said a lot, and then protected the
image of Senegal in it. Yeah. Okay, and then tarnish the image of Gambia and Guinea-Bissau. You know that Senegal is Senegal is authority. As if did a we were the wonderful major job, players. Yeah. This and that, this and that. As if Gambia was the major players. Together Yes. with Guinea-Bissau. And I know that there's a press release that government already did. It circulated yesterday, denying these things, and then because they said the Drug Law Enforcement Agency, they work hand in hand, with their counterparts in Senegal. So this story is unfounded, and then there's no truth in this story. Because for me, at one time I said, is somebody paying Pape Alé Niang, to tarnish the image of government? Honestly, that's what I ask myself, because I know the history of Pape Alé Niang. I've been reading about it. I know, there was one time, even the institution that he was working with, he has issues there, and at the end of the day, he was sacked, I think. Yeah. So, so that's why I asked myself, how credible, is this story? You tarnish the image of one country, and you try to protect the image of your own country, which is not justifiable. The boat was intercepted in Senegal. Yeah, that's what he said, because he said the boat was here, it was painted, they changed it from blue to white, and then they make it, a holiday boat, so that they can transport this cocaine. If you listen to the audio, he talked about, so many things, and he said that he got names, high-ranking, Gambians, who are behind us. So he said a lot about that. We will dig into this matter, because I was in communication with the Drug Law Enforcement Agency. I think that was just during the nomination period, before the nomination period, and they promised to be in this very show. Maybe we can call on their PR. Yes, Sediba. I will try and talk to them, and then we have to dig into this matter to have more. And finally, GDC says Jammeh's comments against UDP misinterpreted. For me, I don't think whether there's no. How do they mean misinterpreted? I won't read the story, but there's nothing like misinterpretation in the story. The things were said clearly, and it was on a telephone conversation. Yeah. Telephone conversation, audio, all right, and the guy said what he want to say against UDP, what he want to say against the Mandinkas, what he want to say against the government, and now you are saying is misinterpreted. This you see, Sarah, GDC is playing with us. Sarah, they allow. If I told her it was misinterpreted, why do they have to bring it down? Sarah, why do they have to bring that telephone conversation down? Things were said clearly, and it was well understood. Yes. We all come on. We all know which political party that those comments were directed to. We all know which tribe those comments were directed to. We all know which government those comments were directed to. So now you said it was misinterpreted. You see, during the nomination analysis, when we were in the studio, I said this many a times. Someone might say, yes, I am attacking GDC or whatsoever, but this is very, 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 very wrong. You cannot be a political party, you cannot be a leader, wanting to be the president of this country, and then you're misleading people all the time. Yeah, because it hurts when I hear something like that. When NPP formed an alliance with APRC, all sort of things were said by the GDC camp. That NPP did not respect the victims. Human rights. They didn't respect human rights. They're wiping former President Jammeh's shoes. And now, because they had this agreement with them, they're trying to protect what Yahya Jammeh said. What Jammeh said was definitely clear. It was loud and clear. It was audible. People understood exactly what he means. So do not try to come and tell us it was misinterpreted because you had an agreement with them. This is not what we are looking for. In fact, we need to be very much careful. Leaders don't do certain things. Anyway, before I take leave of you on that matter, you talked about this UTG students, something that has to do with campaign. Can you go back there, please? Yeah, I think we talk about the UTG students. They said the rally, the campaigns are going to affect their education. Was it? Their education. We had. There's going to be a lot of political rallies, a lot of campaigns happening. Yeah.
right now, Yeah. going up to election. Yeah. So it's a concern, Yeah. that they already raised, and I think, the authorities, concerned will look into this. They have to look into these things. Yeah. What else? For instance, for example, when you were reading this, I said, wow, that's definitely a concern. I think parents at home as well Yeah. should be very, very, very much advised, Yeah. to be very careful with their young ones. Yeah, They are minors, adolescents. Exactly, that is very during important. campaign. Because I advise parents to make sure that they monitor their kids. All right, if the kids is going to school, let the parent take the kids up to the school ground. When school closes, let the parents come pick up their children from the school ground and take them home. That's what I advise. Thank you. I just wanted to know Yes. your thought on that, but Jacqueline will, tell us more about it as well. It's just be reminded that this is the breakfast show with Michelle Gay, Shara Kamara, Jacqueline, and Fatu. We are going for a short break, and then when we come back, we will welcome Mr. Jerry Cisse from the Gambia Sheep Breeders Association. Coming back shortly after the break.
welcome back after the break. It's good to be back with the breakfast show, and of course, we said after the break we were going to have Mr. Jerry Cisse from the Gambia Sheep Breeders Association, and he is right now with us in the studio. Comme ni nga ko waxee woon rek laata ñu dem break ne dinañ am Mr. Jerry Cisse mi nga xam ne moo bàyyeekoo ci kuréel bi la ñu tuddee di Gambia Sheep Breeders Association ñuy waajal nag xew-xew bu màgg ci biir réew mi la fële ci Abuko dañ waxoon ne dinañ ko am ci biir programme bi la yàlla def na yegsi na su ko defee rek ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu waxtaan ak moom Mr. Jerry Cisse nuyu nañ la. waaw maa ngi leen a fay di leen nuyu ak seen di nuyu seen listeners yëpp di nuyu Gambie yëpp di nuyu yarkat yi yëpp. because waaw bis bi moom soo gisee ñëw fi yarkat yi ñoo tax. yarkat yi waaw yarkat yi la. yarkat yi waaw xam nga Gambie ñëpp yarkat lañ. waaw ñëpp yarkat lañ waaw Tabaski moom ñëpp dañ dee nekk yarkat. because ku nekk dafa uti xar. soo si Tabaski passé moom ñun ñoo si dee des. waaw moo tax nag ñu bëgg a affaire yi xam nga ñu teg ko ci yoon boo xam ne daal su Tabaski jotee yëpp dina yomba. bokk na ci sax lu tax ñu ne ñu oo leen ci biir programme bi la su ko defee ñu waxtaan ak yéen parce que kuréel la boo xam ne kuréel bu ñu war a dooleel la ndax boo ko dooleelee rek jafe-jafe ji ngay wax dina wàññeeku bu baax ci biir réew mi ñu bëgg a xam nag nan ngeen sosu ak kenn ngeen sosu ak lan moo waral sos wi le waaw Gam Sheep Breeders Association sos nañ ko depuis 2014 yàgg na waaw so léegi lu tax ñu sos kuréel gi mooy yarkati xar yi nekk ci dëkk bi pour ñëpp àndoon nekk benn soo dafa am nag lu ñu tax a jóg mooy comme lu ma la wax rek mooy affaire yi xari Tabaski dañ ci bëgg a liggéey bu baax waaw soo waaye nag suñ programme bi ñaari association ñoo bokka Professional Breeders Association ak Gam Sheep Breeders Association ñoo bokka pour taxawal programme bi ñu ñëw mooy ñaari kuréel yooyu waaw ñaari kuréel yooyu ñoo bokka Professional Breeders Association ak Gambia Sheep Breeders Association moo tax ñu def ko Gambia Professional Ramso waaw parce que ñaari kuréel yooyu waaw ñaari kuréel yooyu ñu jokkale leen waaw su ko defee ñoom ñoo organise xew-xew ñoo ko organise waaye ok li tax Gam Sheep Breeders ak Professional Breeders yëpp jog mooy ne dañ gis ne Gambia su Tabaski jotee dañ dee soona understand soo di dem uti xar ci biti soo te ñun Gambia daanaka ñun ñëpp soo ko seetloo yëpp yarkat lañ boo demee ci kaw gi boo demee foo dem da ngaa gis nit ñi ñu ngee yar waaye xëy na yar boobu ñoom li ñu ko defee daal xam nga defuñ ko loo xam ne lu am fayda la waaye lu am fayda la because soo gisee ñun ñu taxawal yi dañ bugg a xale yi gis maa ngi dawal Range Rover amee suma géeti xar xale bi bala moo xelaat dem baag wee mu ne kii de lii fii la ko méegee te nit ñaa ngi liggéey ci xar ñoo xam ne ñu ngi def loo xam ne nit ñi liggéey fii mënuñ koo def waaw soo demee ci suñ famille nga gis lu ñoo def di nga xam ne dëgg-dëgg yar xar soo doo ko caaxaanee war sax di nga xam ne ndekete yar xar nekkul waaw lu am doole la waaye kon ci biir réew mi fii yan ban façon xar ci ngeen gën a sukkandiku di ko yar parce que dama jàpp ne réew mu ne am na zaari xar yi nga xam ne ci yooyu leen gën a sukkandiku parce que turi xar yi maa dégg bari na dama dégg naa ay baali dégg naa façon tur bu ne waaye ci biir réew mi fii yéen si ban breed ngeen gën a concentré ban breed ngeen a gën a encourage nit ñi pour ñu koy yar waaw xam nga Gambia ñun benn xar lañ fi am xar boobu ñu ko wax jalunke moom la ñuy wax citizen xar bi nag wax dëgg yàlla da nga koo yar waaye xar bi dafa ndaw xar bi mun nga ko yar mu am ñaari at mu jox la 25 kilos ñun nag bu ñëwee ñu indi xalaat bu ees because dañ bëgg a nit ñi niñ daan gisee yarkati xar ñun loolu lañ ñëw pour ceeñ ko soo ñu ñëw dañoo dem jëli xari laadum boo xam ne xari laadum bu góor bi su demee ba macot mun naa wéy up to 140 kilos soo xar boobu la ñoo jël ñu jël beneen xar waaw beneen xar ay baali yi ñu mix ko ak boobu soo ko jaxasee xar bi da ngaa gis ne within 6 months mun naa laa jox 25-30 kilos mu ngi mel ni kon yow soo waree yar xar bi ñu amee fii nga yar ko 2 years xar bi mun nga see yar ñeneenti xar mun nga see am ñeenti xar ci 6 months yi ba pare su mu tee 6 months dina la jox 30-40 kilos soo ba pare boobu dina mu Tabaski mooy gën a rafet tam bele nag di nga ko yar ñaari at yoo xam ne xar bi ñaari at nga ko dundal pour mu jox la 25 kilos soo léegi ñaari at yi benn xar nga ci am bii nag ñun mun nañ la see jox ñeneenti xar mooy ne laadum bi soo ko crossbreedé ak yeneen xar yi mooy pël-pël bi ak baali bi soo yooyu seen doom yi daf dee gaaw màgga soo loolu nag lañ bëgg a ñu indi fii ci dëkk bi xar yoo xam ne dañ gaaw màgga xar yoo xam ne soo ko yaree 6 months dina la mutal Tabaski soo loolu nag
su bëree yarkat yi bëri da ngaa gis ne kon léegi problème bi ñoo am mooy di dem uti xar di ñëw loolu dina wàññeeku te lu bëri rek dina yomba soo gisee xari Tabaski seer fu moo jógee la ñun mënuñoo wax ne xar nii laa jar waaye xar yi su amee Gambie fi muy juddoo fii dinañ mun a wax ne yee xar mun nañ koo wàññi tudd ñun breeders yi yes because xar boo xam ne yow yaa ko juddule yaa ko yar nga am fii ñax boo xam ne dañ la ko jox nga ko dundale at least ak ki dem jëndi xar outside am na noo leen demee doole mun a nekk benn ci jaay. kon yéen li dundal xar li ci bari ci biti ngeen ko jëlee. waaw lu bari ci biti lañ ko jëlee. because leena itam yéena loolu tam ñu ngee wax. waaw because li ñoo dundalee suñu xar yi yu bari ci biti laa jógee. mooy ne am na beneen feed bu ñu leen a jox. mooy di concentrate am na beneen feed. mooy super laadum ak yooyu noonu. yooyu amaguñ ko Gambia fii. doo am nañ fi groundnut cake bi am nañ fi yu ñu koo defaree yépp waaye nag Gambia ñu ngi am nag benn compagnie boo xam ne ñu ngi ànd ak ñun ci suñ programme bi ñu ngi jàppale mooy Uni Global ñooñu tam ñu ngi commencé di liggéey lekki jur gi so ñu ngi leen a encourage ñoom tam loolu tam lu baax la because façon yooyu su baree seen liggéey bi su kiyee loolu moom dinañu dimbale bu baax da ngaa gis ne instead of ñuy dem di jëndi affaire yi outside dañoo am suñ lekkay fii suñ ko amee fii nag mooy ne dinañ ko mun a yombal. waaw jërëjëf ñu dolli fàttali ñi nga xam ne ñooy seetaan ci biir breakfast show bi la ne dafa jàmp lool bi ñoo am Jere Cissé parce que foog naa démb laa waxtaan ak Modou Lamine mu direct ma si Ibrahima ma waxtaan Ibrahima ne dina call Jere ñu jaajëfal leen ci loolu muy affaire bu jàmp moo tax sax si biir waxtaan yi mun nañ ca indi xar yooyu la muy baali bi ak yeneen yi nga wax waaye ñuy tëj ñi nga xam ne ñooy seetaan ne dinañ ko def ndax biir du jëm ci biir dinañ leen oyaat waaye tàggatoo ak yow dinaa la laaj benn question ñu nga tontu ci loolu den su dee Sara am na lum la te moom dina yegg si ñu bëggoon a xam rek xëj na waaw balaa Sara di ñëw xar yooyu la nga tudda fi muy pël-pël bi baali bi ak citizen bi ak yooyu noonu naka lañ gën a seerante parce que léegi-léeg nga dégg ñu naan la bi nangam la dafa seer di nga dem sax ñu nit bugga laa jaay xar ku mel ni man xaw ma xar di nga ma gis citizen bi sax nga ne ma laadum la ma jàpp ne laadum dama ko dégg parce que seer na rek ma jënda naka lañ mën a ràññee xar bi ak naka lañ gën a seerante waaw comme ñun yarkat yi xar yi bu ñu dee gisee dañ leen dee waaw ku mel ni man du ma yar waaw yow moom doo mën a ràññee xar yi waaye tam nag gis nga laadum nuróowut ak benn xar ci ban anam waaw ci njoolaayam ci rafetaayam laadum dafa rafet so laadum yooyu nag moo tax moom lañ bëgg a ñëw wan nit ñi moo tax dina am compétition foofu dinañ leen ñu ngi invite ñëpp ñu ñëw ci compétition bi ñu gis xar yi Gambia di liggéey because am na liggéey boo xam ne ñun ñu ngi koo def suñ produits yi nekk diaspora xamul ne ñun ñu ngi amee laadum da ngaa gis ku jógee fële rek dem Sénégal mu jënd laadum xamul ne ñun am na liggéey boo xam ne def nañ ko ba pare Gambia liggéey nañ ci laadum bi bu baax moo tax ñu bëgg a showcase lañ amee su nit ñi ñëwee ñu gis dinañ xam ne dëgg soo demee ñëwee abu ko kera di nga gis xar buy wéy ay 160 kilos fekk fii la juddoo fii lañ ko toppatooy waaw moo tax ñu bëgg a wane ñun tam suñ liggéey waaw wane suñ liggéey ba pare léegi itam am na mooy ne nguur gi Ministry of Agriculture ki fa nekk léegi wax dëgg yàlla am na jàppale bu mu ñu jàppale si suñ bés bi waaw ba pare bi mooy di first time ñu gis ministre jóg dem di seeti yarkati xar kon yéen jooyu leen dara waaw waaye benn tey ñu ngi leen a wax ne ñu gën a yokka waaw ñu gën a yokka because tey suñ fi amee 10,000 nit yoo xam ne ñu ngi yar xar ku nekk am 8,000 xar ñun loolu la ñoo tagget so loolu soo ko amee dëkk bi dañoo génnee pour dem jaay te tey suñ génnee fii nii dem Sénégal mun nañu laa compete ñun loolu la ñu xelaat pour ñun tam di dem Sénégal di jaay foofu suñ xar yi di jaay ci sub region bi suñ demee bay def loolu rek xam nga ne ñun ñu nekk ci dëkk bi moom xelaatatuñu affaire yi xar waaw laadum wax nga ne moo gën a rafet ci taxawaay bi ci melokaan bi ak yooyu kon ci seeraay bi moo gën a seer ndax waaw laadum moom wax dëgg yàlla moo gën a seer waaye nag moo tax tam ñuy jël liggéey bi nga xam ne moom lañ bëgg a def ñu mooy jël laadum bi boole ko ak yeneen xar yi nga xam ne am na ci dëkk bi ñu am ci doom yoo xam ne yu mucc ayib la yoo xam ne nit ñi dinañ ko mën a jëriñoo ba pare du seer comme laadum bi waaye waaw soo bàyyi ko ci laadum ban ngay am bu gën a rafet bu gën a seer am nañ tulaabeer am nañ al pël-pël am nañ baali waaye yooyu noonu yëpp nag ne ko xeeti xar yoo xam ne Gambie lañ dëkk waaye nag Gambien si dem nañ jënd ko ñun daal bi ñu am mooy citizen bi waaw citizen bi boobu mooy xar bi nga xam ne dafa originaire fii moom ñoo ko am na bi ma daan dégg gars yi di wax xari joolaa boobu mooy ban benn tey mooy xar boobu gis nga xar boobu bi ma laa citizen nii am na Casamance ñu nag ñoom ñoo ko xalaat nuroo xanaa mooy boobu waaw xar bu gàtt parce que boobu bi ñoo nekk xale yëpp dañ ko daan dégg waaw xar bu bi xari joolaa la mooy yu gàtt yu kon mooy boobu waaw yaa ngi
baax na ñu Sarah xëj na mu am laaj bu mu la war a laaj su ko defee. waaw jërëjëf ñu del soir lu ma la laaj rek mooy nekk dañ dee gis 90% you know of xar yi dañ ko dee jëlee outside di Gambia andi ko especially time yi Tabaski waaw yéen lan ngeen a def right now pour ngeen mun a stop loolu noonu nga xam ne kenn du demaat ci biti di andi li nga xamante ne moo nekk lii daal ndaxte dañoo toog su fekkente ne xar jóge kuut fa Sénégal wala Mauritanie ñu bëri du mun a Tabaski. waaw ok léegi lu mu ñun suñ target bi mooy loolu in the next 5 years incha allah loolu lañ bëgg a xëy na su xar di dugga itam du nekk lu bari moo tax nag ñu dem indi laadum bi pour liggéey ci wan xale yi itam ne gis nga liggéey bi xar bii nii liggéey la boo xam ne di nga soo leen ñëwee abu ko di nga gis xale yi ndaw ñu ngi yar ay xar xale yi dañ ci dugga bu baax waaye itam dañ gën a bëgg a wane xale yi nekk ci dëkk bi ñu gën a xam ne seen morom yi ñu ngi ci lii ñu ngi cee teeda ñu ngi ciy jënd ay moto ñu ngi cee teeda ñu ngi cee liggéey bu baax su ñëwee keroog di ngeen gis xale yi liggéey bu ñu def liggéey bu rafet bi ñu def ci xar yi waaw nga xam ne lii ay xale yu ndaw ñoo ko def soo ñu nekk Europe tam ñu ngi leen a oo ñu ñëw invest waaw ñu ngi oo suñ brothers yi ak sisters yi fa nekk jigéen ñi tam ñu ngi ci biir bu baax because suñ association bi suñ vice président bi sax jigéen la waaw jigéen yaa ngi yar soo leen ñëwee di ngeen gis jigéen xam nga ñoom moom fu ñu bokka rek affaire yi moom dina dem waaw ba pare in 2020 seen président waxoon na ne mu ne benn jafe-jafe am ngeen ko moo nekk wàllu private sector bi pour private sector ñëw jàppale leen ci li nga xamante ne moo nekk lii di breeding bay ne waaw boobu am nañ problème bi because tey suñ programme bi ñeneen ñi soo demee duñ la fale sax xamuñ sax ñun luñ bëgg a def waaye unless suñ demee ba foofu la ñoo xam ñun luñ bëgg a def pour sponsors dañ amoon ñu ngi am big problème pour ñoo xam ne dañoo sponsor waaye nag livestock moom ku ko jàpp ci yëpp nga jàpp livestock ku si jàpp ci yëpp nga jàpp because ñun as Africans fii mënuñoo dem especially Gambia fii nii mënuñoo dem without livestock suñu amee ngénte xar la waaw di moment ngay xelaataar rek mooy sa jabar wasin na waaye nag fii sax suñ ne ndax suñ ne waaye ngeen noos sax xamal ne dañ dem nga yëy ku yëyu noos lu wax ku ne yaa ngeen noos daal gis nga ko mu ngi téye tit bi di saxal jeex na tak Sarah dafa am leen loo bëgg a laaj ok xew-xew bu màgg ngeen koy waajal ma jàpp ne mu ngi war a am ci on the 10th ba on the 14th. waaw on the 10 ba on the 14 Abugola Instagram ñu ngi oo ñëpp ñu ñëw visiting time bi dina open so nit ñi mun nañoo ñëw visit seet xar yi wër seet xar yi ba 12 o'clock ci guddi dañoo stop visiting bi so nit ñi génn so the following day tam di moom from Wednesday ci ngoon ci Thursday ci suba daal nit ñi mun nañoo ñëw start. yëpp daal suba la moo commencé. waaw waaye nag suñ official opinion bi ak suñ counterparts yi nga xam ne ñu ngi jógee Sénégal ñu ngi am tam Sénégal yarkat yu mag yi nekk Sénégal tam ñoom tam bëgg nañu ñëw waaw pour ñëw fekkee si bés bi because ñu ngi expect about 50 vehicles yoo xam ne ñu ngi jógee Sénégal because ñoom caaxaanuñu yar bi because last competition bi fa jógee rek moto lañ ceeg 4 wheel bu est ak xar bu win 4 wheel la yóbbu so ñoom caaxaanuñu yar bi waaye nag soo leen ñëwee yéen tam ñoom tam nii lañ starté woon ñun niñ starté nii nit ñi téewuñ ko woon lu sérieux waaye léegi seen nguur gi seen kii bi passé seen président bi dafa am pour dem atten waaw so nii lañ starté ñun lu ñu starté woon nii lañ starté ba àgga fu ñu àgga waaye tam nag yar am na yar bu ñoo def fii daanaka fii la jógee Ablaye Wade fii la gisee idea bi mu yóbbu ko ñoom ñu fulaal ko because Gambia almost lu nekk fii la dee starté waaw waaye duñ ko dee fulaal waaye suñ ko fulaalee comme ñoom nuñ ko def rek dinañ ci gis ndam waaye ñun nag loolu lañ bëgg a génnee ci xel nit ñi ne yarkat non dañ bëgg a yarkat yi ñun yarkat yi su Range Rover génnee ñun ñoo ko njëkk a jënda ñu ngi dawal suñ moto yi seer waaw duñ jënda yàppa ñun waaw su da ngaa toog 2 weeks nga dem génne benn xar rey dugal sa fridge bi am yàpp bu fresh. non su yàggee sax kenn jeex na takk waaw su yàggee sax ku nekk am fuur kër. jeex na takk nga dugal ci fuur bi su la demee seet nga am loo dog rek jox ko. waaw Touré Kunda yi daal xam naa ne ak Camara Kunda yi ñoom suñ paree si ñoom. su boobaa kenn du lekk di yàppa di ko boole nguur. waaw jeex na am na mag ju ma wax ne ma koo gis muy lekk yàppa di ko boole nguur rek ndawalam doyul waaye sa ndawal sa doyee ndawale kese ngay lekk. laata ñu bàyyi la parce que li gën a def am na solo trop dinañ leen ci jaajëfal bu baax. di leen encourage. di wax nguur gi dinañ ci tàbbal seen loxo. ñu dimbale leen bu baax a baax. private sector bi it war nañoo tàbbal seen loxo ci loolu waaye mu am leneen loo xam ne dafa sonal nit ñi.
ci waar wu mun a ne ñu laaj ndax loolu sonal leen parce que saay-saay yi bari nañ loolu ci réew mi nan ngeen def ak ñoom mbaa sonal luñ leen ci li ngeen a waaw dañ dee am problème yooyu bi ko xam nga yëfi sàccantoog yii nii yëpp sécurité boobu dañ ko dee am moo tax ñu indi because suñ ne yarkati xartam su nekkoon ne ñun rek because ñun ñu ngi am suñ yenn naataango yoo xam ne nekkuñ ci fii soo doo ñun daanaka xar yar bu ñoo def ñun ngi mel ni xar bi sa biir néeg la yaag xar bi yéen a dëkka waaw waaye am na ñoo xam ne ñoom tam amuñ accès bi amuñ doole bu nga xam ne comme ñun noonu lañ mun a am mun a tabaxal xar néeg boo xam ne dafa koos ñaata soo xar bi dëkk fa tiles ko kii yëpp defar ko soo am na ñoo xam ne ñu ngi ci kaw gi ñu ngi yar te ñooñu noonu bëgg nañ nguur gi jàppale leen soo jàppale because ñooñu suñ succédé rek mooy ne ñun ñëpp succédé mbaa am na ñuy jógee foofu ñëw ci show bi waaw ñooñu suñ association bi ñooñu ñëpp mu la tënka ñu nekk fii ak ñu nekk ci kaw gi yëpp waaw bëgg nañ sax suñoo defaat beneen programme duñ ko defee fii de dañ ko bëgg a move to the regions nit ñi waaw suñ demee foofu ñu defee ko foofu xëy na suñ next programme dinañ xelaat daal pour seet fu nga koo defee waaye nag ñu ngi gërëm ñi ñu dimbale yëpp Uni Global waaw ñu ngi gërëm tam Ministry of Agriculture dëgg jàppale ak livestock ak Nalwa so waaw ñooñu ñëpp ñu ngi leen a gërëm because jàpp nañ ci bis bi so ñu ngi on a Gambien si góor ak jigéen ñëpp nañ try ñu ñëw ñu gis liggéey bu ñu nekk di def incha allah ñu nit dinañ try ñu ñëw su ko defee ñu am ñu jëlal ko suñu bopp ndax lim jàmpa moo tax mënuñ ta wane dara waaye dinañ ñëw bés boobule su ko defee ñu jël yenn footage yoo xam ne suñ leen indiwaatee dinañ leen ko tegal ndax ñëpp gis liggéey bu rafet bi ngeen a def ci biir réew mi ñu jaajëfal leen ndax yéen ku leen jàppale ngeen dem jërëjëf Mr Cissé ñu ngi laa gërëm bu baax di rafetlu yi toogaay bi ak ànd bi nga ànd ak ñun ci programme bi leen thank you jërëjëf Sara yaa ko dégg loolu affaire bu am solo la ñii ku leen jàppale ju dem nan nga gisee mbir mi No, thank you very much. Li nekk li nga xamante lu am solo la lu am important la ndaxte ñii dañ leen war a jàppale ministry especially government ñun mu ñoo dem without agriculture ok mu ñoo dem without livestock bii nii right am na ñu bëri ñi nga xamante ne nag gaa dañ ko dee nasaxa dañ foog ne ok lii nii amut monofis waaye just look at su fekkente ne tubaski xew na foo dee dem you go to dina abuko right and then what used to happen also mooy ne dañ war a ñaax tamit youth si tamit all right pour ñuy dugga si livestock bi all right gis nga the issue of this bagway bi rek the bagway bi is not the answer all right am na so many areas yi nga xamante ne mun nañ koo use especially in the livestock industry fi nga xamante ne yow di nga mun a njëriñ sa bopp njëriñ sa waajur all right yow li nga xamante ne nit ku nekk Europe mu ngi koo am yow mun nga am more than that in this thank you very much jërëjëf Sara jërëjëf loolu leer na it moo tax ñu ne ñu indi la rek nga am loo ci def te kàddu gi rafet na trop ñu ngi jaajëfal Mr Jerry Cissé beneen yoon ndax dëgg li mu fi wax indi na maanaa te ku leen jàppale ñu dem we're going back for a break and then when we come back we will invite Jacqueline Colley to give us what's trending on social media. Thank you very much. Dinañ jël si waat yéen after the break.
TAF Africa Global is the first and biggest private estate developer in the Gambia and present in 7 other African countries. We take pride in leading innovation in all spheres of real estate sector in the Gambia and beyond. As such, we are launching the development of the first smart and modern office and retail towers in the Gambia called TAF Twins. The TAF Twins is located in the heart of the Kanifing institutional area and 10 minutes drive away from Banjul. TAF Twins is designed to have 5 floors of office spaces ranging from 50 square meters to over 1,000 square meters with 2 elevators, central air conditioning, 24 hours electricity and water supply, with the ground floor reserved for banking, supermarket, restaurant and coffee shop. For your bookings and reservations, please call now on 376-2333 or 776-2333. Thank you. After the break, still with the breakfast show, right here on Star TV. Ms. Jacqueline, good morning. How are you doing? You're appearing for the second time. This First, time around, I brought what do you have the currency for us? this time. First, we'll take a look at what's happening on our Facebook page. Well, earlier yesterday, we received information that Banky, he declared that a lot of political parties have called him for him to endorse them. But he said if they don't speak his language, he will not endorse them. And we all know his language is marijuana. Because he made a pledge that once he becomes president, he will legalize marijuana. And now it is unfortunate for him that he was not nominated. Sarah, before the break, you were talking about something that is related to this. What's your take on this, that he will not endorse anyone if they don't speak his language, which is marijuana? Nobody is going to speak his language. That is the bottom line. But no political party, Barrow cannot come and say he's going to legalize marijuana. Ki nakala, UDP will not do that. But SFL will not do that. But Joy will not do that. And who again? GDC will not do that. But so nobody is going to speak his language. No, unless only Banky will say right now, yeah, now I don't want to endorse anyone. I'm cancelling out everything over for him. But Sarah, do you think legalizing marijuana will have an effect, a vast effect on our society? Well, what I would say is it is going to have a negative, a big negative effect on our society. Marijuana is very bad, it's not good for our youths. No. And even if we legalize it right now, how can we control it? Do we have the mechanism? Other countries who have already legalized it, it's not a matter of that everybody's going to use it. No, they have ways, mechanism of controlling it and the usages. Right? Sarah, I like that. Yes. By saying whether we have the mechanism. Yes. In this country, but we cannot do that. And right now, doing it, and look at in our society. Gambia is a religious country, all right? And then if you look at our society norms and values, okay, don't entertain that in the first place. Parents themselves don't want that in the first place, right? But so that language, no political party, even SFR, nobody is going to dance to the tune of Banky. Let's just Banky say now, I've begun. Give up, finish. Let's take a look at that language he means very carefully. Or let him withdraw. Let him withdraw that. But sir, you can never tell. He can have a dialogue with any of them, and they might accept to endorse him to legalize marijuana. Any candidate, I'm telling you, any candidate who endorsed Banky and said he or she is going to legalize it, you are failed. You are not going to win these elections. Exactly. I said any candidate, even including NPP, if they say they are going to endorse Banky and they're going to legalize this marijuana in this country, they will fail. Exactly. Honestly. Okay. Does he really mean that he wants to legalize marijuana? He said it. Wait, what does he mean?
was he looking at the financial aspect of it Yeah. by legalizing looking at the Yeah, financial he was by looking at the looking at financial aspect by of it. legalizing marijuana for it to be grown in the Gambia and then to be exporting it to other countries as well, so that we can gain from it financially, economically, and or does he really mean that we need to legalize marijuana? Gambia will be a smoking zone, a free smoking zone for marijuana. Does he really mean that? I don't think think- people are misinterpreting what he really means about this. What he means is about, health and stuff. Yeah. But whether we have the mechanism to control it, yes, I agree. Lulu is something we need to look at. I agree. But so what he means is like to legalize it. People will have a license to grow, and then when they grow it, then we will export it outside the Gambia. But the question is, so they will go grow after giving them a license to export it. Can we control it? Ne du duga si market bi, du duga si deka bi, and then Gambia will become a free smoking zone. Nga xam ne xale dañ ko abuse. But he didn't really emphasize on it being a free smoking zone, but instead he focused on the economic gain Exactly. that marijuana will bring into the Gambia. Do you think that is bad? Sarah has something to say. Look at countries that legalize it. Okay, let's say for example, the Netherlands. Yeah. Right. They said in Netherlands, carrying weed home isn't legal. It's not illegal. It's not legal. Okay. You carry it home. It's not legal. Okay, but you can enjoy it simply by walking into a coffee shop. Okay. You will find weed leaf depicted on the hoarding and walls of many coffee shops there. Guess what? During the pandemic outbreak, coffee shops were initially shut down by local government here, but a few days later the idea was reversed. Okay, and then you also see Canada. People who are 18 years of age and above are can legally possess up to 30 grams Okay. of 30 grams of weed in public. What's more, they can even legally grow up to 4 marijuana plants at home. However, there is one law: people can buy marijuana from licensed producers and Only. retailers. Okay. You see, these are These are mechanisms. okay, I agree that with these this. countries are putting in place. I agree with My this. friend, Whether we can put in these mechanisms to control it, that's the issue. I agree We with cannot. it. Yeah. But That's anyway, bottom line. let's not waste time on that. Okay, I guess we have something else. Yeah. Jacqueline. You guys were talking about the children being involved in political rallies and gatherings. Exactly. Well, the UNICEF has also declared a statement directed to the Gambia, and it reads: the United Nations agency responsible for providing humanitarian and development aid to children worldwide has raised concern over involvement of children in political gatherings in the Gambia. A statement from the UN agency says it is concerned over the involvement of children in large political gatherings in the Gambia, including during the nominations of candidates for the December 4th presidential elections. And it says in several of these events, media coverage and independent photographs have shown children in the midst of large crowds, it says. Although the Convention on the Rights of the Child, which has been ratified by the Gambia, provides children with the right to freedom of assembly, UNICEF says that right must be exercised in a manner consistent with the children's right to protection from manipulation, abuse, and exploitations. Now, according to UNICEF, children attending rallies and road shows could be vulnerable to violence, road accidents, and unhealthy language and behavior. If urgent measures are not taken, more children could be exposed to harm during official campaign period, which begins on 9th November 2020. That is today. I think this is very important because we have seen children get involved in these political rallies. Yeah. You see them everywhere, even during the nominations. Yeah. But my concern is, if I am supporting a particular political party, for example, let's say UDP, my husband, I'm not married though, I'm just giving an example. Are you married? My husband and Are you my, welcoming suitors? of course, I'm welcoming suitors. My children, my supposed children are all supporting UDP. Yeah. And then there's a political rally, and we all want to attend. Yeah. And I don't have anywhere to leave my children with. Obviously, that person will go with our whole family. But then it's very dangerous. Sarah was saying something very important, like children should be left out of political rallies. Exactly. Seeing UNICEF come out with this, it all says that they are concerned over the children. Nominations, let me say, how to call it, campaigns Campaigns, yeah. begin today.
So we should definitely look out for the children, and we, the media, have a role to play to sensitize parents out there to not get their children involved in political rallies or campaigns. It could be very difficult. It could be very dangerous too. Yeah. I think Parents are not taking, some parents, they don't take care of their children. At all. Let's try to be candid. Yeah. Honestly, I don't say all parents, I say some parents don't take good care of their children. The moment the child is out, for them, it is a big relief for them. Yeah, exactly. Sometimes you Alright? Honestly, the child will be out, they don't care about you until maybe time. Yeah. Then they start looking for you. And if you take your lunch, so Guinea, they don't look at you very Timis. At the end of the day, they rush to radio station and police station. Yeah. For me, if they lost the police station, what the police station should do, then what I get why you no take gonna comptoir. No, honestly. Yeah. Take the banner class, bench halabi. So for spend 3 nights. Next time, Sahale every 2 minutes. Dinga you nga hol do sanga. Isn't that a bit harsh? No, that is not harsh. Listen to me. If they don't do that, campaign bini, you will receive a lot of complaints. Right now, this time the guy they make good use of this such a Yeah, exactly. This such a and parents have to be very, very careful. Yeah. Political rally. Children should not attend political rallies. At all. And even politicians, ñom sen bopa. Ñi nga xamanteni they are the organizers, su gisee xalé dañ leen wara dax. They should not even come near political rallies. Yeah. Lolu baaxul. There's for hell if there's here violence for hell. The most vulnerable persons are the women and the children. Definitely. Lolu la. Okay. So ñom they have to take measures buñ dé top ambiance bi rek. Amna yenn ambiance yi mom xalé ñoko da neexal. Okay. xam nga li xew sax parce que baax na trop pour ñu wax loolu in the local language. Su ko defee nit ñi understand ne campagne bi du pour xale yi. du pour xale yi pour mag ñi la waaye dafa am parents yoo xam ne. sometimes da ngaa gis ay xale yi nga xam ne ñu ngi xale yi nga xam ne they are even having the partisan. Yeah, because li happen mooy. dafa am parents yoo xam ne dafa am parents yoo xam ne. they don't control it. dafa am parents yoo xam ne seen doom suy jooy ne dañ bëgg a sangam ak dañ bëgg a nangam ak sangam. gaari utal tisaan. dañ la ko utal. da ngaa dégg xëy lu ma ci mun mu ngee jooy waaye xale bi na nga ko jooyloo balam laa jooyloo moom. thank you very much. xale bi dina jooy ne dafaa dem ci parti dafaa dem ci rally bi xar ci takki tubeem ne dafaa dem di jooy nga bañ mu jooy nga ne ko xam nga lan la kon demal Ndeye Fatou Jacqueline soo leen a dem yóbbuwaale leen ko because yaa ngi fil na mu ngee jooy. boo jooyloo wal xale bi balam laa jooyloo ëllëg. police PR su ma seetaan. ñaan naa ko exactly na wax gaayam yi ne na gaay pass benn loo bu ndaw rek. during the campaign period. ne waaj bi nga xamante ne waaj bi nga xamante ne sa sàggan nga ba sa doom réer soo ñëwee si police station bi dañ lay téye. yaa nanka rek saa nanka rek no definitely baax na trop pour gars yi. Okay, one more thing that I would like us to talk about is now that the campaign period have started, what do you think the political leaders should be, campaigning about? Because we have seen them going around or selling their agendas, but were they really selling their agendas? Were people really knowing what they are up for? I doubt. 90% of Gambians, listen to me. 90% of Gambians, especially the ñi nga xamante ne ñoo toog si kër yi sax. ñi nga xamante ne ñooñu their votes matter. Gis nga di silence voters. ñi nga xam ne duñ dee wax ñu ngi toog seen kër yi. ñoo di decide elections. Okay, 90% of Gambians am na ñi nga xamante ne they are following politicians yi nii. Okay, so ooyee gars nga laaj leen kii koy toppa what is their party agenda? xamuñ ko. What is their manifesto? xamuñ si dara. ñoom daal du ngay xam. ok Barrow mu ne Darboe lii Darboe mu ne Barrow lii kii mu ne lii kii. That's what you see them are giving about. That is sad. Honestly. That is sad. Party policies they don't know. xamuñ si dara. That is very sad. And right now that's what parties should do. Gars yi dañoo dem up to their radio programs. And they are attacking each other. Exactly. They are not selling their agendas. At all. That's what is happening. Tune to any radio station right now. I said this a while ago. They will be attacking each other. They're not selling their agenda. They are not selling nothing. No. Now this is what. And this thing, peace. They have to preach peace. They have to preach non-violence. That's supposed to be #1 priority. But they are not concentrating on that. Honestly.
And that is the message that they should pass to these youths. Because at the end of the day, what happens, anything that happens, nyom jidi, nyom nyok engineer. Yeah. It is sad anyway. Exactly, yes. But Sarah, what I want to know is, what would you, as let me say, as a panelist, what would you put across to them? How would you advise them to use this short period of nominations to sell out their agendas, their policies, to tell people what they really I advise them to use the same measures that Doi is using. It's not because I'm supporting Doi. Nobody knows where I have been supporting. All right? But Doi for me, Halifa Saleh is an exemplary party. Okay. Okay? What they are doing, they're the only political party that is doing that. They are selling their agenda, Which they is are very right. preaching peace, and they are going door to door, house to house to talk to Gambians, to sell the message. I think if they use the strategy that Doi is using, okay, we will achieve what we want. All right? But Signor, everybody, you have your own vehicle, motor. Motor. When you are driving it, you are given rules and regulations. Yeah. All right? If you drive it good, you are safe. But if you drive rough, what happens? You also have an accident. Can have an accident. Yeah. It's just like that. So I advise them to make sure that all their radio shows, because they started buying airtime, they started buying TV time. What I want them, let them pass the message. Ne ñoom lii ak lii moo tax gaa ñu jóg seen manifesto bi lii ak lii la nañ ko def si yar ak teggin xam nga they preach no violence anything li nga xamante ne dafay andi jàmm fii ci biir réew mi marchandise la you just go to the shop you buy waaye nit ki soo ko waxut bagage booy jaay naka la koo jëndee Gambians tamit some Gambians are so blinded ne ñoom su fekkee ne keneen la gaay gëm kooku rek la gaay gëm kooku la ñu gëm fii Gambie du amul change. su fekkente ne su fekkee ne kooku ñu ngi naa prix bi nga xamante ne amul sax ñoom that's what they believe ñoom du they will not read ñu xam ne ok ndax lii amal na ma benefits gis nga nit ki balaa ngaa vote amal ndax ok nguur bi su fekkee ne toog na kii su fekkee ne toog na ban njëriñ la ma amal man I will not be going there just dancing, clapping, yeah, like my friend. That's not all it has to benefit me. Ambience is better at the end of the day. It has to reflect on me, on my well-being. Definitely. Honestly, but if you have when this is not going to reflect on your well-being, no matter how good that person is, my friend, give it to somebody. So anyway, your life will change. Why you feeling politicians? They will come, you will vote for them. Generation that comes, our lives, especially the ordinary person. The person at the village, same life, Yeah, I would love to add something. You were talking about peace. Now I would like to say this out. I know our youths on especially TikTok, Instagram, they're using their platforms very wisely to preach for peace in our upcoming elections. Like the Bright Stars. Yeah. I think Nefatu will bring more on that. The Bright Stars, they're organizing their 3rd edition of the Rang Happy Sab, and it's going to base on elections. I think they're using their platforms to preach peace during these upcoming elections, which is very important. That is what we need right now, to preach peace to our people. Let us have a peaceful election, and most importantly, remember to vote wisely. I emphasized on that yesterday. Yeah. Vote wisely so that the future of our unborn children will be in safe hands. Yeah, preaching peace is key. Very, very, very key. It's important. That's why politicians need to do away with bigotry. Yeah. We do not have to be that bigoted, you know. Let's avoid this tribal Let's remarks. use our platforms Let's to use do our the right platforms things. Sell to your do the right agendas things so that and the sell people our can agendas. buy. That's the best thing you can do. You know. Suñ defut loolu rek, we will be in trouble. Nañ jéem a bàyyi yëfi kii bokkuñ waaso, kii bokkuñ xeet, kii bokkuñ nangam daf ñoo jox problème. This is the Gambia. Benn Gambia la benn réew la ñun ñëpp ñoo bokk ndeya baay. Léegi-léegi da ngaa jëflante nit nga dem ba ci kanam gis nga I will give you an example. There was a time ñu am suma benn goro yaayam moo gaañu woon sorry papa moo gaañu. suma sister jëkkëram papa moo gaañu woon. Ma dem si dëj bi ma demee ci dëj bi at Joson ma ne waaw dama fa gis ñoo xam ne mënumaa believe ne nekk dañ relate ak disease bi. dañ relate ak ñun foo ñu ngi taxaw ñu ngi waxtaan naka ma da nga ñëwoon ci dëj bi
yeah, well, sana ko xamana la no doom mo ci suma system kina hay man papa bi ak suma yaay ñoo bokk nangam kina na I was shocked. So you have every time you leen daan gis. Xam nga because we are one family dëkk bi dafa tuuti. Dafa tuuti gis nga loo fa def lu ñaaw tey billahi ëllëg di ko réccu parce que ki nga wax lu ñaaw ëllëg si biir di nga réaliser am na fu mu bokkee ak yow even su bokkee wut ak yow sax dina la fekk ci anam boo xam ne moom moo la cee génnee wala mu xelal la indi la loo xam ne am nga ñun loolu xëjut fi. We have to preach peace. That is why we should be careful with how we deal with each other in this country. Politicians nañ bàyyi suñ demee si seen campaign trail bi di ko use di ŋaañante di xasante su la nit xasee garaawut wax na li moo wax na bàyyi ko mu dem yow sa agenda da nga ko am jaay ko ñi nga dem fekki wax leen lan nga bëgg a def ci biir réew mi suñ la falee def la président. You're gonna call 10,000 people. Exactly. You tell them that this is what I want to sell to you, and then they're there. You talk about other things. Exactly. You lila mawahon, lila and stuff like that. It wouldn't work. It wouldn't work at all. Gis nañ ko fi not that it's not happening. It is happening. It is happening. Because that's what they're doing all the day, every time. That's what they do. Yeah. So it's happening. So let's do away with that. Let us sell our agenda. Let us vote wisely, because 5 years do. Ñaari fan ñetti fan understand ki ñoo dénkaan nguur gi the next 5 years dafa war a nekk ko xam ne is competent enough. And the message to the youths Yeah. the message to the youths mooy ne okay let them not worship our leaders ba ñu dugal leen ci li nga xamante ne baaxut all right because any political leader boo gis fii nii most of them ana seen family si nekkuñ fi. Most of them seen family nekkuñ fii. Yeah. Most of them are having diplomatic passport. Anything lu xew fii ci biir réew mi ñoom génn nañu réew mi ñun ñooy des fii ñoo fay des. all right let them have that mentality all right ne ñun youth si especially youth ñun ñooy protect our country ñun ñooy protect our interests okay ñun youth si without us dëkk bi du dem. ma ne even su nekkul loolu sax zakk even su nekkul su problème amee problème moom su amee kenn ñaanu ko yàlla sax bon léegi nañ seet su problème amul sax seetal ñun suñ doom yi ak politiciens yi let's say politiciens yi ñoo wax ni seen doom yi seetal ñun suñ doom yi public schools la ñoo dem seen doom yi duñu dem public school la loolu moo laa woon the difference between ñun suñ boppa. That's why we shouldn't allow them to use us to fool us. You are going and the person is using you yaa ngi deyal foofu at the end of the day yow amuloo si dara. I'm telling you. Anyway, exactly. Do we have something else on? No, that's all I have for you guys Really? today. Definitely Really? tomorrow we'll bring more. Yeah. It was really nice having you. It was Why would good you to be leave so back soon? again. Huh? I have to go. That's all I have for you. You don't have something else in your mind? Just Oh bring it no, up. well I'm there to do the rest. Oh, really? I don't want to speak on what she has to say, but I'm mad already. Okay, Bahna, no problem. Thank you very much. It was definitely good having you for the second time. Oh yeah, for the second time today. Yeah. You're Looking forward welcome. to have you again tomorrow, inshallah. Yeah, sure, definitely. Thank you very much. That's Miss Jacqueline Colley. We are going for a break again, and then when we come back, we will invite Miss Ndeye Fatou Diouf Nyokhobaye, sitting down Diouf bi. Wala Bursin Kumando Fen. We are coming back after the break.
Welcome back after the break, right here on Star TV with the Breakfast Show. Sheikh Gay, Shara Kamara, Jacqueline, and Ndai Fatou. Good morning. Morning. Nakam. Sant bu baax. Naka Sant rek. yow kenn du la catu parce que sa baat bi nga ko def sa bopp bi nga ko def. léegi-léegi gars yi daan taka xam nga ñoom Sara bi ñoo nekk xale loolu la gën a def dañaan jël pétaaw yi di ko taka seen tànk yi wala seen loxo yi. yow lip si mun na bàyyi suma xam nga suma ñu ne kaanaa catu waaye yow sa baat bi nga ko def yow kenn du la catu. Yes, here I am back to Cosaan again. Waaw di beesalaat di refresh ne lii du musa dee. waaw dama ko refresh bu baax a baax. Sara gis ngeen lu Sara def. Sara mo next time. Kii duma wax bi next time ñu play Ludo. Ma refresh No, who said that when you're having your breakfast you cannot play Ludo? Sara mu ngi play Ludo loolu la mo play. Who said that? Boy zuma ma ko waay ñu gis Ludo bi. man duma wax mbiri. Doon ma ko zuma. Don't do that. No, next time ñu play ñu. Anyway. Next time ñu play. Boy play Ludo waaye bu ma sàcca de. This is not Ludo, he's busy doing something else. Who said that we cannot play Ludo? No, why when we we're having our breakfast? So. Okay. Of course you All can. right. What do you have for us today? Yes, before that, the mark comment on Dr. What's his name again? Banky, yes. Yeah. I'll comment on that. Because when I was coming to work today, I overheard it from the radio. He was saying, ne, malera ko Mary, mine, marijuana, whatever, lumunti don, tai bi, yamba bi. Dafa ne, exactly. Dafa ne, dinañ ko legalize. It will be legalized in this country. Why? Because the only problem that we have is money in this country. And he said that it will bring income to the country. That's what he said. I overheard it when he was talking to, is it Panderi? Yes. So lolo was say Mary, Mary, pour ngeen understand bu baax ba waxangu ne like nit ñi pour tuk ko ak yoy way lu mu wax tay ci radio bi moy dina indi xaalis ci biir dëkk bi. So manam jaay ak jënd la xawma naka la way like lu mu waxul moy est-ce que affaire bi nit ñi nañ ko mëna contrôle. Xam nga loolu salata ñu mëna nekk. ñu ci loolu wax sax ñu. Xam nga wax. Waaw. Nit mën na wax okay man damay def li bon. Yo, how are you going to implement it? Naka nga use? What exactly. are you going to use? When this okay, lini happen na be pare amud negative effects on the youth. That's it. Waxul lolu te lolu he has to bring yes lolu daf ko wara wax put those things on the table. Yeah. Yo, how are you going to achieve this? Ba nga xamne ne nit ñi duñ ci low. Sara ka mo la leena gis nga ci réew mu nekk ni. Even banque su indi won fukki téere ak juróom-ñaar bi na ci naka la ko réguler sax nit ñi dañoo wax déedéet parce que paa yi ñun dañ paa yi ak maire yi ak waa réew mi ci boppam ñoo xam naka la taay dafa am lu ñu jàppee taay wax na ne xaalis la moo indi ñun dañ gis taay lu nekk di def non maa ngi foofu laa doon daanale su ma ne dafa am lu ñu ko jàppee mii nu ma ne mel na neneen lu mooy loolu dafa am lu ñu ko jàppee parce que liñ gis taay di ko def ci biir réew mi ak naka la ci xale yi mel
ak seen naka la leen jéngaloo ak yooyu noonu so moo tax taay li ci mel réew mu mel ni Gambia réew mu mel ni Sénégal mënuloo cee wax dara indil fukki téere juróom-ñaar bindal noo ko contrôler yow yaa xam nañu jox xaalis soxla nañu xaalis bi waaye nañu jox xaalis nañu indil li déedéet waaye comme que xeeti taay la xeeti tuux la xeeti yàppa paa yeeg maire yeeg ñu ne ci réew mi one thing about that like it's not legalized in this country but still sax people are using it nit ñi every day nit ñaa police ñi ñu ngi arrest nit ñi di leen di yóbbu mile two or police stations what about nag ñu legalize ko si la moo gën a gaaw loolu topic yi boppam la xam nga su dee uyuma su dee ni mo intoxiqué nit ñi la ak wate boy ma jël la sangara sangara is a legal product seetal mu ngay def lu gën a garaaw lu taay di def if you can remember am na benn jean la I don't know mu nekkoon si baak nii dañ ko daan jaay xaw ma $10 o xaw ma la but could you imagine ñu corrupt seetun di xool xale bi future dañ dee dem si xale yu ndaw dañ ko dee use ba after si lañ ko ban si country bi because amatul control simple gis nga ma jox la cigarette is a legal product yes sangara is a legal product xam nga ñaata la di dugal ci réew mi lim de dugal ci réew bi dafa bari te yow mënuloo ko fight because ñu nekk behind that sangara and behind that cigarette they are well established they have money they don't care amut li fi naka la rafetal ok ñu dee jaay sangara ak cigarette ñoom ñoo yaaxa réew mi non man dégg loolu la man la réew mi ak ni li moo bon yëpp réew mi mu ngi def legal product ñoom ñoo ko yaaxa because xale dafa ñëw si yow óor na óor yàlla ne ok kii is on the age nga jël nga jaay ko xale bi ñu yónni ko mu dem ne si sob bi jënd cigarette xam nga ne kii is on the age nga nekk oncle de nga nekk brother nga jël sa xale saraka nga di ko yónni mu laa andi di cigarette nga am sa doom on the age nga yónni ko si bitig bi mu dem jënd la ne cigarette ñun waajur yi jaaykat yi ñun ñoo yaaxa réew mi da nga lal sa basang si ron taati maamu bi lal sa basang si ron taati maamu and there was teg sa ataaya di raay sa koola bi di oo xale boo yónni non that's the xam nga li Sara di wax yaaxa na réew mi but man fi ma doon waxee mooy waaye parents yi ak stakeholders yi they contributed man fi ma doon waxee mooy sangara mu ngay yaaxa cigarette mu ngay yaaxa but xoolal ak yaaxa gi moo yaaxa yëpp is a legal product. And one thing about still si jamba bi lañ nekk. Jamba ji mu ngay yaaxa but it's not Mr. Sarah, could you imagine yena shows yi nga or concert in Gambia fii su amee in the stadium or how ma in that spot bi nga xam ne foofu lañ nekk di defee programme bi that very night it is legalized. You can sell it there. Listen to me. Soldat yi ñu ngi taxaw duñ la arrest. Fan noonu. How many shows la dem fii especially stadium. non legalize ko sax de soldat yi seen boppa ñoo ci mënu dara si jamono jooju ñu toog leen seetaan xëy na ñu ngi bañ a tax foofu dafa sori go to football matches nawetaan zone sii nii seen final sii dañ ko lal nii di jaay ban final every match dañoo nekk da ngay gis fil bi saxaar rek ngay gis saxaar rek ngay gis and you have security there saxaar rek ngay gis sometimes you see some rallies you see even some political campaign rallies behind the scene guy go pon it's happening everywhere my friend so it can't be legalized. I disagree with that. Do you? No, we are not saying that they can legalize. What we are saying is banki du am kenn ko banki bi mu boolee loolu ci ay mbiram dafa tax yëf yi ñagas because dafa nekk di yaaxa a lot once nga wax ko xam nga suma maam mi nekk ci kër gi lan la moo kii li ma wax ni jàmba kii dee kenn du ko sànni bi ko xamul sànni si jàmba and mu ne dem na state house mu ne Essa Faal oo na ko tamit even UDP sax ñoo nekk di first party bi nga xam ne ñoom ñoo ko njëkk a oo moom moo wax but like dafa ne waaw su fekk as far as ñoom nekkul di wax kàddoom waxam o woyam because whatever lu munti doon yëfi jàmba bi la den moom du ànd ak ñoom so moom loolu la wax kàddoom du jàmba rek sax leneen nag ci ay kàddoom min na leneen ak leneen non tey xëy na soo gisee noonu nu ma ko déggee si game ñam loolu la ko waxee dafa focus torop si non dina si focus sax waaye xam nga ne du jàmba bi rek la am ci pour li ma wax nit ñi obviously am na leneen ak leneen ba jàmba ji dafa nekk loo xam ne moom moo bi mu waxee rek moo lëmbee réew mi
waaye li ma la wax rek la keneen ku mooy banque itam soo fi idée lu mu munti doon nga jël ay jàmba boole ko ci sa yëf wallahi di ko fekk ma mairie faana bu doon daal mu ngi nii su jëlee ay jàmba boole ko si yëfam kenn xam nga loo mairie faana doo Muhammad bo hay xama tey di kii dee fa kanasu li ko daan sax ma ngi koy waaj a rëcc jàmba boo ko fi kenn sànni en xam nga lan la dañ dee pollute nit ñi mostly nga xam ne laaj dafa asthma patient la gars yi dañ dee home si saa si ma ne anyway am na ñoo xam ne nag yaakamti ne ñu legalize ko waaw waaye xam nga réew a toll noonu ñëpp naa am ci ma door si mbére bi tey boo yi ko use ngeen baal ma leena daal waaye mënuñu ko accepter leena daal xam naa ko li important mooy démba ma ngi doon waxtaan ak nit yes mu ne gis nga xamadi wala yarade ko su la mayee mburoog sow xamadi ko xamadi ak yarade ko su la mayee mburoog sow soo yaroo am sukkur soo si def xaw ma ndax dégg nga wax ji nag soo paree demal si la soo yaroo non loolu is my homework I'll work on that ndaw ñi jaar ci yoon ñu def li nga xam ne mooy li war réew mi ñun ñoo ko moom surtout ndaw ñi ñoo moom réew mi ndax ñoo ko amee ëllëgi réew mi ci ndaw ñi lañ ko xool gis nga réew soo bëggee xam nan laa mel suba xool ko ci ndawi tey kese maa la ko wax soo bëggee xam naka la réew mi di mel suba xool ko ci ndawi tey parce que ndawi tey ñooy doon kilifay ëllëg ñu dem ak leneen waaw I'm thinking about that naka I hope ne audience yi nga xam ne ñu ngi seetaan they'll dialogue with us but ñu dem si Bright Star Ranghabi Sarr named election on the 12th of this month it will take place at Pencemi Hall so there will be more details coming up but boobu tam dañ si war a wax artistes yi ak ñun mii dañ war a use suñ platforms yi pour dimbale doomi aadama yi na fi jaama bi dox am na lu ma bëgg a comment because am na benn accident bu happen on I don't know fan la like 5 people for naa jël na seen life when I was walking could you imagine maa ngi dégg kenn mu ngi wane gisaangu leen dara sax na yërmande bi daw come on because ñoo bokk ndey ak baay what is politics next minute dafa dee ñu teg ko file oh my god that's very unfortunate you see gisaangu leen dara sax luy ñëw balaa politique woon ñun la woon politique su ñëwee waru ñoo xaaj déedéet gis nga ñun nekk di toppani next minute gars yi dañoo dem toog seen kër yi lekka seeni ceeb bu tooy xeb ànd ak diw nag boo dof loo nag ba ñàkk tàggale kook sa sago def loo war ko def nag te gis nga kooku kuy wax ne gisagu leen dara gis loolu dafa ñaaw su fa incident happen mun naa am sa mbokkam bokk si exactly nobody knows ñun ñëpp a bokk fii we are all one if an incident happen fale na le soo cegee am nga fa mbokk my friend ku nekk am na right votal ku la neex simple ok bëggoon naa laal suma beneen story bi but I'll leave that one till tomorrow inshallah because time is against us but let's go to music you know Bass are you ready music what about music yes bi nga tuddee Ranghabi Sarr bi tuuti ma wax la dara xam nga man léegi-léegi su ma waxee nga ree Lamine di ree Ranghabi Sarr bi nga ko tuddee su fekkoon ñu nekk ci nawet mu xiin dinaa la laaj ana bool bi Manjai Kunda they have a musical festival Sarah Manjai Kunda Sarah Manjai Kunda yes yeah that's Bena Manjai festival I've seen it somewhere Bena Manjai festival Saturday I think DJ Mo is behind this yes DJ Mo yes presents Saturday 27th of this month November Manjai Kunda inshallah dinañ dem ñun ñëpp bu leen yóbbaale tay nag yeah we know DJ Mo yeah we'll contact DJ Mo Vibes FM and then nekkoon na West Coast contributed a lot you know in music industry in fii nii soo xoolee am na so many artists yi nga xamante ne moo leen doon promote moo change their lives during the summer jam fest yes exactly so I think su fekkente ne DJ moom mu ngi organize these kind of things I think what we have to do is to go and you know return back exactly you know this support we have to we have to go with our cameras and then he did a lot capture everything he did a lot you know in music film. Can you said whether we 27 then we can have Saturday. We can have DJ Mo before then. So yes. He's willing to come. And the ticket. We will talk to DJ Mo. Okay. Then you try and you organize a lap pour mu jema ñew because ñun mom suñu way la suñu koto la suñu way la because ñoo nekk door ci yefi ñom ñoo ci jitu nak waye bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo fi jitu yeah he was my former boss I work under him yeah Vibes sa liggéey on na Vibes I know moo liggéey Vibes
non dama yàgg si aar bi nag Sara. ak KWT. non bëgguloo dégg non bu ñu continuer. Okay, the advance ticket will be like $150 is in advance. Yeah. At the gate is $250. Okay. Yes. Shouts to be DJ Mo, New Demak Benen, Oh Boy, and Gambian Child. Then a song with us about politics. So sorry, named Sadio Mane. Football. Yeah, I remember yesterday we were talking about football, right? Yeah. During yes, Oh Boy. Oh Boy, Sadio Mane. Sadio Mane. Sadio Mane said he loved Oh Boy music. Alright, so it's not a surprise. It's not a Because Sadio Mane, I think he talked to Oh Boy personally. Wax na ko ne like the music am. And then mom every time music am la dee déglu music am daal I don't know daal xam nga rek. Yeah. So yeah, they have a song and then you today go Sadio Mane. That's good. Yes. I like that. It's a tribute, right? Yes. Yeah. Tribute to Sadio Mane. Yes, like Sadio that. Mane. Yeah. Still, ñu delluwaat reflect na waat suma mind bi because yesterday we were talking about sports. Yaa ngi remember. Luñ fàtte wax li nga xam ne ko fàtte wax mooy suñ Gambian artistes yi nañ war a motiver gars yi comme yaa ngi remember Peru. Zone 2 Gambian Eba, I don't even remember. Yes. Those songs Songs that they are very powerful. Those songs that are very powerful. I think our artists should be, singing about those songs again. Exactly. Yeah, which is very, very important. Yeah. Very important. Deka bi neexoon na torop. It was nice. Could remember that boy. Good. And now I'm not hearing. We've already qualified to the AFCONs. I'm not hearing songs. We said that yesterday. I'm not hearing songs for the AFCONs. I don't know. Maybe they are writing their songs or they are busy doing something else. Yeah. Let's They need to talk make a about. noise. Huh? They need to make a noise. Hopefully they will. Time bi waroon naa fekk punda bi jóg bu yàgga. Yàgg na fi jax, you know. Uncle Lamine jàpp caméra bi duga town seet lu xew. Uncle Lamine duga town rek. Duga taan pour film. Duga town lañ la wax. Still duga town la. Ndax pour film. Obviously yow tamit. Ñu dem si Bad Boy dina bokk si concert yi Ousseyn Dada bi. But he will be here tomorrow or day after tomorrow. Okay. Yes, I was talking to him, so ñu ngi try to schedule the date. But he'll be invited. He's an artist. His name is Bad Boy Soldier. So and the last one will be Diamond. Here in Gambia at the Independence Stadium. Do you know Diamond, Mr. Sarah? Have you been listening to his songs? He's a foreign artist. Yes, he's a foreign artist. Foreign artist coming to the Gambia. All right? Why tell me? Gambians dinañ fa nekk. No matter how we are going to promote foreign artists. Yes. Let's promote our music. Yeah. You're I right. am not against the foreign artists there. All right? Why bu ñu jëlee xaalis bi yóbbu ko si biti. Xaalis bi na des fii nii. Kuy xalam di si But jaay. xam nga lan laa bëgg a laajte Mr. Sarah because léegi-léegi suñu indee foreign artist mu ñëw si dëkk bi. So dañ dee invite yeneen Gambian artists pour ñu ñëw. So ñooñu noonu do you think ne lu mu bon dafa am lu leen dee jox like dañ leen dee fay wala just promotion la dee doon or. xam naa ne duñ dee feegal lu ñoo fekkale na moom. Non loolu. waaw loolu moom. dañ leen def fay du ma la wax ne dañoo fay ñëpp. waaye mun naa am although dañ leen def fay sax. compal leen rek. non dañ leen war a fay bi ko xam nga lu tax. xëy na like maybe international artist bi ngay indi. xëy na man let's say ñu ne Cheikh Gueye dem na perform. Perhaps yow yaa ma faa yóbbu not that international artist. Listen to me am na yenn artistes yi nga xam ne international. gars yi ngay ñëw fii nii ñu ne naa fay xaalis bu bëri seen dëkk yi. jaruñ fa dara. dinaa la wax bu baax sax dinaa la jox benn exemple. waaw non dëgg la. dinaa la jox benn exemple. artistes yi jee invite di leen boole si show bi dañ leen dee fay waaye waxuma ne dañ dee xaw ma ndax dañ dee fay ñëpp but xam naa ne top artistes yi jee invite dañ leen dee fay. because man mën nañ naa yenn artistes fii nii. am na ñoo xam ne dem naa fa receive payment. dem naa fa sign naa dara. understand naa léegi comme di la Sarah Dio imaginal da ngaa oo artist from outside nga fay artist bi 2.3 million 3 million 4 million yooyu yaa xam. ba pare nga boole ci yenn Gambian artist. ba pare nga fay ay $10,000. te léegi sax xëy na artist bi sax international artist waaye léegi la ëpp sax parce que léegi dégg naa ne léegi at least ndooy dañ leen mën a fay ay $30,000. léegi sax su gisee programme bi neex. ñun la yeah. Gambian artist moo dee tax like because léegi soo demee da nga ne programme bi neexut because lan
international artist bi nu mu war a performer ko noonu ñi nga xam ne ñun ñu ngi fii si ground bi suñ jàppee stage bi dañ ko dee faraj def lu ñu ne. So mooy loolu that's all I have for you today because time is really against us. Time is really against us. But tomorrow, inshallah, will be very interesting because I have a lot to talk about. But Mr. Sarah, I am warning you, give me my enough time tomorrow. Yes. No, tomorrow we give you more time. Don't worry about that. Okay, and you, Sheikh, again. Yes. All right, I thank But you you have to warn Bas. Yes. Warn them. I'm warning you in advance, Bas. We've been quarreling since. Thank you very much. Thank you too. Ndeye Fatou Diouf, thank you. Sarah Kamara, do you have something to say before we go, Sarah? No, I think I just want to say something pertaining to Wali Fitness. Okay. Okay. Wali Fitness is organizing, I think, is a National Training Day. A National Training Day on Saturday. Yeah. 13th November, from 4 to 8. Now it's 4 days to go. Venue is at the Banjul Arch. That's at the Arch 22. Okay. So it's a National Fitness Day and it's free. You know. Yeah. Okay. So anybody who want to get fit, Really? yes, go to the National Training. Wali, he do have programs on Star TV, training. But this is a national event. Yeah. So he want all Gambians who can make it there to go and join him to get fit for the day. Yep. Yes. That's important. And I hope you will be joining. Of course, the I rest of will. the Yes, team. I want to lose some calories, some fat. Do I have to lose? Some? No, I think I'm good. I have some fat I on think my I'm good to go. Thank you very much. Anyway, And before we go, Yeah. friendly international match Yeah. on Friday, 12 November, Walidan, Casa Sports, 4:30 at Basori. Real first win. Yeah. To Casa Sport over the Casa weekend, Sport. and they beat Casa Sport 4-0. Wow. And Casa Sport is coming for the return leg. They're going to play at Basori. Wow. Yeah. All right. Thank you very much, Mr. Sarah Kamara. Thank you, Ndeye Fatou. Tomorrow, inshallah, we will bring you the commodity prices. We will bring you the commodity prices and other essential products as We well. want somebody to go inside the market. Yeah, that's why I said we will. Yes, We will inside bring the you the commodity prices. And We talk will bring you about footages as the well, price of images. gin. Yeah, and then we will bring you that and other essential yeah. products as well. Yeah, Yeah. together with the foreign exchange and a lot more. Tomorrow in tomorrow's show inshallah su ko defee ñu jaajëfal leen bu baax a baax di rafetlu taxawaay bi di leen wax rek ne ëllëg inshallah dinañu demal ci marché bi su ko defee li gars yi di jaayee ñu indil leen ko ngeen xam lan la yàpp ak yax di jar lan la befteg di jar lan la saaku maalo di jar lan la ciment sax di jar ci biirum réew dinañ leen ko indil inshallah su boobaa nga xam ne ku ci namoon pépé soup ku ne di nga xam lan nga war a dugal sa poos soo namee pépé soup gu saf sap yaa ngi ma doon joytul ne da nga soccaara am poobar bu neex bu bari. léegi nag am na ñoo xam ne suñu ma ne dañ soj li ma leen a digal mooy pépé soup bu ñu xamul li mu jar moo baax ci ñoom waaye yow moom pépé soup bi ma laa digal xam nga li mu jar génneel jox Sara ne tuuti jërëjëf ba ëllëg incha allah ñu del si waat ak yéen jërë ngeen jëf thank you very much